Hello everyone and welcome to Idea Dream Home Season 2. This is an effort on the part of Rose Bowl as a channel to find Kerala's most beautiful home. And in this journey, we are supported by our eminent panel of judges. Let's welcome them to the show. Architect Ruben Koshi, Hi. Architect Shaina Rajesh, and Architect and the Chairman of Habitat Group of Companies, Architect G. Shankar. A very important part to making a home beautiful would be the landscape, right? Which is an often neglected part by majority of the homes today. So Shankarji, what would you have to talk on that topic? നമ്മളൊരു കെട്ടിടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 ചുമരുകളെ പറ്റി മാത്രമല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, ഈ മരങ്ങൾ, മണ്ണ്, റോഡ്, ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കെട്ടിടത്തെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പഴയ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നു. ഈ മരങ്ങൾ പോലും കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് നടേണ്ട മരങ്ങൾ, കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി നടേണ്ട മരങ്ങൾ, കാരണം കാറ്റ് വീശിയാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന മരങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ അത് വീഴരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടൊരു മരം മുറിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത്. അതൊരു മരത്തിന് പൂജ നടത്തിയിട്ട്, അതായത് ആ മരത്തിൽ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികൾ മാത്രമല്ല, പുഴുക്കളോട് പോലും ഈ മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംസ്കൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചൂട് കൊണ്ട് ഉരുകി ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തു ഉണ്ടായില്ല. കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ കയറി നമ്മൾ വിയർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിനാവശ്യം തണുപ്പുള്ള വീടുകളാണ്. തണുപ്പ് തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പ വികൃതമാണ്. എന്തായാലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. എല്ലായിടത്തും ഈ ലോണ്, ഇങ്ങനത്തെ വളരെ പ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം തണൽ തരുന്നത്, ഈ പൂക്കളെ കാണാൻ കരുതുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫോളിയേജ് നല്ല വൈൽഡ് ഫോളിയേജൊക്കെയുള്ള, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ്, ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഹാർഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എലിമെൻറ്റ്സൊക്കെ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എനിക്കൊന്ന് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാന്റ്സ്, ലോൺ, ഗ്രീനറി കവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരുന്നത്. ദി അതർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദി ഹാർഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ദ പേവിങ്സ്, the benches, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. Then there are other architectural elements which we can, landscape elements which we can give for a garden. Benches കൊടുക്കാം, we can give terracotta miniatures കൊടുക്കാം to highlight certain areas, water bodies കൊടുക്കാം. There are so many features you can do, but always, you know, natural landscape നമുക്ക് എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമോ in any plot, that will always be better. Then ഈ സൗത്ത് സൈഡ്സിലും വെസ്റ്റ് സൈഡ്സിലും കുറേ കൂടെ ഷെയ്ഡി ട്രീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു നോ, ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇസ് വെരി ഇൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദോസ് 2 സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ആ സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് കുറേ നല്ല ഷെയ്ഡി ട്രീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വി ക്യാൻ diminish the amount of heat coming into the house. Then again, avenue trees, നമ്മുടെ ഡ്രൈവേ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് avenue trees എന്ന് പറയുമ്പോൾ tall ആയിട്ട് പോകുന്ന ട്രീസ്, പാംസ് ഒക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ it doesn't hide the house, at the same time it forms a directional path towards the house. പിന്നെ when you're planning the garden, എപ്പോഴും lawn മാത്രം കൊടുത്ത് കവർ ചെയ്യാതെ you go in for creepers, go in for climbers, then flowering plants, shrubs, herbs ഒക്കെ കൊടുക്കാം. It all depends on how you plan the garden and how you want it to be. All right, Ruben. I think the thought about the landscape starts right when you start designing the house, because a landscape should not be just confined to you design a house and the remaining area you do some landscape. You when you start, I'm talking more in a small plots or medium sized plots. When you start the design, you got to think, okay, this is a good corner of the house, I'll leave that as a private garden for the family. This is the front, okay, this is the public area, I have a kitchen here, I'll need a kitchen garden. I mean, that's where the planning for a landscape really starts, because what you find is when the house is constructed and they have done their furniture, at that point they are really struggling. So invariably they don't have much money left for a landscape, but you should at least give them the option that they can do it at a later stage. And also some other things, what you should think of during the planning are, I mean, your driveway, you try and restrict the driveway to one side, so even in a small plot you have a large area for the landscape. So I think these are also important, besides what they said about the actual planting and the ideas on that. I mean, the planning, I was just coming to the planning is also very important right at the paper level.
We've heard what our jury members had to say about landscaping, and now it's time to check out our home for today. This is called Muralirevam and it's located in Trivandrum. Let's take a look at the visuals. Hi viewers, the house that we're about to shoot today is located in Payad, Trivandrum itself, and the house name is Muralirevam. Let's go take a look inside. The landscape of the house is quite hard, with just a few soft landscape around that just to give it a finishing look. And as we enter, there's this small sit out with a few chairs, and if you will notice, the pillars have been done in a very different manner from each other. And when you enter the house, you will think that all this is done in wood, but it's actually not. It's proper concrete. It just has been painted in a nice wood cut polish. Let's go take a look inside. When you enter the hall, we have a sitting room here. In this hall, they've made seating arrangements at both ends, and there are nice carpets on the floor. And also, if you see, there is more of this wood cut polish on the walls, making it seem like wood, but it's actually not. The dining area, which has been made in a very simple manner, is located opposite the sitting room. There are 3 bedrooms in this house and they are located in this floor itself. We'll go check out the master bedroom. The kitchen has been made opposite the dining area. We'll go take a look at the kitchen. The kitchen is nice and small. It's quite comfortable, and there are these nice double-lined cabinets. There is also a store to the right of the kitchen. Though the house looks like a 2-story building, the stairway leads only to an open terrace. The rooms are all situated on the ground floor itself. We have shown you all the visuals of Mr. Sanjeev's home, and now it's over to the judges. We've already taken a look at the house for today. Now it's time to hear from our judges. I'll start with you, Shaina. The exterior form and landscape of this very colourful house. First of all, Ranjini, I would have taken a coloured paintbrush, gone and painted the house in Again? a different colour. That's the main issue I found with the house, you know, like they had grey on the compound wall, they had an orange scheme, a Black pink gate. scheme, black, different colours, you know, and all these colours are absolutely in different contrast to each other. So they don't go along well. If they had used some colours which were complementing each other, it would have been better. I think we had a similar issue with the pink house. Yeah. Something but this similar is to more that? colourful than that. That at least had only one colour. This has at least 3 or 4 colours. Then again, the columns were treated so differently. Like some were fluted, some were had a checkered pattern. So you know, like when you enter, you see all the columns at one go. So when they are treated in a different manner, it makes a lot of difference in your vision.
Then again the landscaping was a very minimal one, but I think they could have extended the landscaping a bit more wide, taken it a bit more wider towards the carport side, because they had given a pavement again. Yeah. I think that was not needed. They could have added more to the landscape on that side. Basically the fact is it's a single storied building, and the color scheme has to be rectified. Changed. Shankarji? ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay. ഉദാഹരണത്തിന് പാരപ്പറ്റ് വാള്, ഒരു പക്ഷേ ഷൈന പറഞ്ഞ പോലെ കളർ സ്കീംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റെഡ് ടൈൽഡ് ഇതും വെള്ളയായിരുന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ലുക്കായിരുന്നു. പാരപ്പറ്റ് വാള് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പാരപ്പറ്റ് വാൾ എടുത്ത് വേറൊരു വളരെ സിംപ്ലർ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഈ ഒരു യൂണിഫൈങ്, പാരപ്പറ്റൊക്കെ ഈ ചിതറിപ്പോകുന്നു, അതായത് ഒരുപാട് എലിമെൻറ്റ്സ് അടുത്തടുത്ത് മതിൽ പോലെ ചിതറിപ്പോകുന്നു, ഒരു യൂണിഫൈങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇതാണ് നല്ല നീളമുള്ള വരാന്തയുണ്ട്, കാർ പോർച്ചുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആഹ്ലാദകരമായിട്ട് അനുഭവമാക്കി മാറ്റായിരുന്നു. പേവിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എക്സസീവ് പേവിങ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഇതിന് കാർ പോർച്ചിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവേ പേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം, പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ എക്സസീവ്. ഏകദേശം മുറ്റം മതിലിനറ്റത്തുള്ളൊരു വെറും ഒരു 2 അടിയുടെ മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി പേവ്ഡ് ആക്കിയിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് മണ്ണിൽ പിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നല്ല കെട്ടിടമായിട്ട് മാറിയേനെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Ruben? We were talking in one of the shows about ornamentation. Yes. But I think this is a very good example in the sense, like, you have ornamentation, excessive ornamentation, you have excessive use of color. I think somebody was saying, like, these are situations where I think the designer or the architect should actually have a discussion and try and educate. I mean, what are we actually trying to achieve? Because everyone knows, and even I am saying for sure, the same building with a white color would have been very different. I mean, it's just the color that has really spoilt it for this one. Because I also think that as the first thing the camera shows you is a color, so you can't really focus too much on what is there. Yeah. So but as the camera zooms, there is a lot of detail. There is pipe collar, pimply kind of thing. I mean, a lot of texture detail is there. I think especially when there is a lot of detail, you should stick to one color. If you have very simple walls, you have no detail whatsoever, then you can think of certain colors to actually make up for the lack of detail. Okay. This has both. It has a lot of color as well as a lot of detail, which is really not required, because I'm sure it looks much better in a monotone. Then coming to the landscape, actually the landscape looks really forced upon. You have very regular kind of things, high and potted plants. It shouldn't be forced upon. You should enjoy it. You should merge with the rest of the hard paving. These are things that people go wrong quite frequently, actually. All right, which brings us to the spatial planning of the house. Shaina? The spatial planning, again, most of the houses that we have seen, the spatial planning as such doesn't find much fault. Okay. The planning wise, I think even this house has followed the same pattern. You enter the main door, and directly on the right side is the seating space, and you go pass through a small passage sort of thing towards the informal seating area again, and then you have the dining room. And I found that width, after they have placed the furniture, the width leading towards the inner spaces were a little too less. Okay. And almost the entire floor was covered with carpets. Yeah. So the flooring was not to be seen. The dark tint of carpets and the dark furniture, everything, like actually brought down the color of light inside the house a little bit. Then the cornices given in the rooms, I think on the ceiling, were of a pinkish shade, and the curtains were again pink. Then they had good couch was red. Couch was light. Then different color schemes again played an important part on the interiors too. Okay. They could have toned it down, like Ruben had said earlier. Detailing and bright painting, plays a spoil sport. It destroys the ambience of whatever interiors we are doing. Then there was a stainless steel dining set in the dining room, which was seen from the living room again. Yeah. So when it is visible, it is better to give a better looking set, because whoever guest comes in, they can see it right through the whole hall, and so we should go in for some furniture which
enhances at least the, because they are given a wooden sort of concrete finish to the walls, that again was done too much, like ornamentation was too much in that aspect, that they could have played it down a little bit. All right, Ruben? Yeah, well, if you look at the planning very broadly, it is okay, but if you look at the details of the planning, I think there's some haywire, because like for example, the family living which is next to the dining, you have people walking all around the sofas. I mean, as a general rule, you want to put the sofas or the seaters against the wall and you walk along one direction. You don't like to be disturbed, Yeah, from all sides. All sides, yeah. And also I think in a place I saw, behind the sofa you have a wall unit. Even these are actually not very practical to remove, clean, maintain. Then we saw in the kitchens you had wall cabinets all along the top two, which are, I mean, you can't access that area without a ladder. So I don't think, except for a few pots or pans maybe which you use. Don't use. Yeah, don't use or use very rarely, you can keep. You don't need three sides for that. Just one side. Just one side is just for the essential, because you need a ladder anyways to reach there. So these are minor, they may sound minor, but it all shows, And then another thing regarding what actually starts from the outside and continues inside is that false paneling look on the walls. I mean, I think we have to have a honesty in the materials we use. I mean, it's okay to actually do a cement very fine and then you do a polish which makes it look like wood, but we're not even there. From the visuals we know it's not wood. So I think it's really nice to keep that honesty level in the materials you use also. Don't try to change one material to another just because it looks good. It would have looked equally good with just a white color. And athray area ki pagaram edengil oru side oru wall planning do it with actual wood. You could have made up cost wise, because that is not that cheap either, because the labor cost is little high. You need a lot of fine work. So I think these are things that people need to be more careful about. Shankarji? സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഞാൻ വെളിയിലത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല, ഒരുപാട് എലിമെൻസിൻ്റെ ആധിക്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട്. ബെറ്ററാണ്. സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് തെറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റില്ല. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ സ്പേസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ക്ലട്ടർ ചെയ്യുന്ന കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പ്ലസൻ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹാങ്ങിങ്, ഒരു ചെറിയ കസേര, ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എന്താണ് ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഹാങ് കോട്ട്, അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലട്ടറിങ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആ സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. തെറ്റില്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചൺ, നേരത്തെ റൂബൻ പറഞ്ഞ പോലെ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ്, പകുതി ക്യാബിനറ്റ്സ് സാധാരണ സൈസിൽ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പല ഇതും നമുക്ക് ഇന്നാക്സസിബിൾ ഹൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓവർ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തോന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ഈ ലിവിങ് റൂമിലെ വുഡ് പാനലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഓവർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബാക്കി ടോയ്ലറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്, കിച്ചൺ പൊതുവെ ഡിസൈനിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, ശരാശരി ഉള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ്. Okay. Ruben, which brings us to our furniture and furnishings. Again, I think generally there was an inconsistency in the color used, because there were a lot of clashing colors. If you look at the wall, the cornice treatment, the floor, I mean, you should have worked with a set of complementary colors, the lighter, darker shades, etc. And I thought a lot of emphasis was given to the carpets in the living room, because you tried to bring movement from the living to the dining and the dining this way, that way, all through carpets. I think a better option would have been subtle design aspects on the flooring. Okay. I mean, small design aspects on the flooring which bring about the same effect. And also another thing what I thought is like the entrance living to the dining, and then I think to the dining, the formal living, we saw a lot of pink curtains, thin curtains separating. I mean, in an open planning, when you want to bring bigger spaces, larger spaces, you want to make the inside look larger, you don't need to have curtains, because invariably you will be keeping them open all the time. It's very rare that you would actually draw them and separate them. So these are things that are unwanted, and again it's a pink color, so it's again adding to the clash of colors. So you could have toned down generally loose furniture, the use of color, because even the outside as well as the inside, I think coming to a few colors
would have made a huge difference. Okay, Mr. Shankar? ഫേണിച്ചറിൻ്റെ നല്ല കാര്യം പറയട്ടെ. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയ പല വീടുകളും കണ്ടിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു കോസിയറായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ലിവിങ് റൂമിലും ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്ങിലൊക്കെ സെറ്റിയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ ഒരു കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് റൂമിലെ ഫേണിച്ചർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്ലാങ്ക് വാളിലേക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഫെയർ. ഒരു ജനലിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ജനലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അനാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വാസം വരുന്നു. ഈ വൊക്കാബുലറി മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറി ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഷൈന പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ റിലീഫാണ്. അത് മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഏരിയ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഫേണിച്ചറായതുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നൊരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഹെവി ഈ ക്ലംസി ഫർണിച്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു ഇത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്നൊരു കാര്യം കാർപ്പറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണമായിരുന്നു. കാർപ്പറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടത്തിന് കൂടുതൽ വെളിച്ചവും കിട്ടിയിരുന്നു. കാരണം നല്ല ഫ്ലോറിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിട്രിഫൈഡ് ടൈലിൻ്റെ നല്ല വൈറ്റ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈലിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാർപ്പറ്റ് മുഴുവൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത്രയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് കുറച്ചേന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലോയിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതെന്ന് ചില സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി കഴിയും. See Ranjini, they had gone in for a combination of black and red for the upholstery of the sofa sets. Since they had used those two colors, which as such I think it's okay, red and black is okay. They could have toned down the pink color of the curtains and made it of a lighter shade. So it would have complemented the colors of the sofas. Then again there was a gradation in the furniture arrangement. Like you enter the living room, there was a wooden set. Then again you go into the informal living room, there was a leather set. Again further into the dining room there was a stainless steel set. So you see all the kinds of furniture in a single room, which makes it look a little awkward. Then coming to the dining kitchen, they have cabinets going all the way up, which is okay. It's very difficult to clean, but I think it provides storage space since they might not have a different separate store for it. So maximum storage they have attained through that. Again, another thing I have to emphasize is in this house also they have given a cast iron grill, a handrail for the staircase. Since the staircase is visible from the living quarters, I think like it should have been avoided. And since they haven't used much wood on the interior, so they could have given a small light, not a heavy stuff, but a simple wooden handrail would have done wonders with the interiors. Which brings us to our last category of general aesthetics. Ruben? Well, generally like we've been saying, I think color has played a spoil sport, because if you look at them, I mean I know it's difficult, but imagine all that white would have made a hell of a difference. I mean so but I mean this is very subjective. People have their own taste. After all, they are going to stay there, so maybe it's a invigorating thing for them. But what do you think is even the inside and the outside could just have been toned down a bit? I mean, not like it has to be monotone or white, just toned down. I mean, that's all. All right. Okay, so how much does this colorful Muralirevam receive from our judges? All right, Shaina, marks like Yadakam for exterior form and landscape. Ranjini, I hope, sincerely hope next time they paint the house, they'll tone down the color a bit. And for that is the main spoil spot for the elevation in exterior form. So we give 15. Adananja, Shankarji, out of 25 for the spatial planning. Spatial planning തെറ്റുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരാശരി കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, 16 മാർക്ക്. 16. Ruben, for the furniture and furnishings. That again we are giving 15. 15. And finally, general aesthetics, Shaina? General aesthetics again 16. 16, which means the total score of Muralirevam is 62. Well, with some small changes like a new paint job and maybe taking the carpets away and bringing a bit more consistency in the furniture, I think this house would probably get a lot more marks on this show. So try doing that and enter again next time. But 62 is still above average. Thank you very much for joining us on today's episode. I hope to see you again tomorrow night at 8 p.m. on Idea Dream Home Season 2. Goodbye.